Let me assure you that absolutely nothing that I'm going to tell you is exaggerated, is interpolated, or is imagined. Everything I'm going to tell you is documented. Let me back up and tell you that I've been watching Codex come toward us for about the last decade. And I've been watching the votes in Congress, which, God help us, is our bastion of support and protection against Codex, and I'll explain why that is. I've been watching the votes to protect our health freedom dwindle until finally in the 109th Congress, without a good deal of activity, we didn't have the votes to protect us. I've been watching Codex accelerate, and I've been watching it expand, and I've been getting more and more troubled. Let me give you a brief rundown of Codex then. After the Second World War, the Nuremberg tribunals were held, in which people who had committed crimes against humanity were judged by the world community in a court run by the United States and Britain, and they were sentenced to terms in prison if they were found guilty of crimes against humanity. One of the people found guilty of crimes against humanity was the president of a huge industrial megalith called I.G. Farben. I.G. Farben produced the gas used in the gas chambers, Zyklon B. They produced the steel for the death camps and the railroad lines. They produced the munitions. They produced chemicals. They produced all kinds of stuff. They produced pharmaceuticals. Big, 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 big pharmaceutical company. So the president of I.G. Farben was convicted of crimes against humanity. Now, he's a sort of artistic fellow and creative. He was the one who was responsible for the slogan that people saw as they entered Auschwitz, usually for the last time. Arbeit macht frei. Work brings freedom. Creative sort of fellow. So he was sitting in jail and he said, well, that didn't work. What else can we do? I've got it. Food. He who controls food controls the world. Well, they said in 1962, we're going to work toward total global implementation of Codex Alimentarius on December 31st, 2009. They were sort of guidelines. Now, Codex Alimentarius Commission is administered by the World Health Organization, WHO, and the FAO, the Food and Agriculture Organization. They fund Codex and they run it at the request of the UN. So they're mommy and daddy to Codex Alimentarius. In 1994, Codex, with no notice here in this country whatsoever, declared nutrients, put on your intellectual seatbelts, declared nutrients to be toxins. They're poisons. Under Codex, every dairy cow on the planet must be treated with Monsanto's recombinant bovine growth hormone. Furthermore, under Codex, every animal used for food on the planet must be treated with subclinical antibiotics and must be treated with exogenous growth hormones. If you do the numbers in the WHO-FAO projections, the epidemiological projections, they estimate, not I, that just the vitamin and mineral guideline alone, when it goes into global implementation on December 31st, 2009, will result in a minimum of 3 billion, that's B, bad, big, billion deaths. 1 billion through simple starvation. Those folks who die are not particularly economically successful from the point of view of the corporations, but the next 2 billion. They will die from the preventable diseases of undernutrition. Who will live? Probably those people who are wealthy enough and powerful enough to have their own pushers of clean food and nutrients.
So we need your help, because the United States leadership is what's going to literally save the population of the planet. The UN has put out dozens of public documents where they're calling for an 80% world population reduction. In fact, at the Beijing Women's Conference, the World Conference, back in 1997, the head of the UN Food Program said, "We will use food as a weapon against the people." Aspartame, the artificial sweetener found in almost every low-sugar or sugar-free product on the market. First of all, aspartame is made up of three things: methanol, which of course is what produces blindness, aspartic acid, and phenylalanine. These are all poisons. Aspartic acid, of course, produces brain lesions. This was known back in the early 1970s. Methanol produces blindness. Phenylalanine is what you see certain in the brain, and in high dosage it produces trauma. We're not making this all up. The FDA did publish back in, I think it was the 80s, they did publish the 92
potential side effects of aspartame. And they do, these side effects are are extremely serious. Things like dizziness, problems with balance, abdominal pain and cramps, changes in vision, seizures and convulsions, etc., etc. So the nervous system seems to be one of the areas that's most affected. So we see people have difficulty thinking. They feel like they're walking around in a cloud or a fog. Yet despite all of these harmful effects, Donald Rumsfeld pushed it out into the stores in over 5,000 products when he was CEO of Cereally, the company that manufactured aspartame. And in conjunction with Codex Alimentarius, food will be limited and water consumption will be decreased to 10 gallons per day per person. That is over a 90% reduction in people's average daily water consumption. And along with shortages of food and water, the food we will be provided with will be genetically manipulated and nutrient deficient. Genetic manipulation of food causes complications in metabolizing and utilizing food for energy. In June of 2003, scientists reported that the gene sequence of the inserted genes into crops had actually changed their order, that had re-scrambled. So the genetic inserts are not stable. Another laboratory confirmed this and found that it had changed in the same varieties in different ways that they had tested. So not only is it unstable and changing, it's not even uniform in the way it's changing. This is incredibly dangerous. Nutrient deficiencies due to Codex's planned vitamin and mineral ban will cause billions of preventable diseases. Both of these will ultimately lead to billions of deaths. So Codex Alimentarius goes into effect at the end of 2009, which gives it 3 years for the Codex regulations on food to create billions of preventable diseases and deaths. When citizens of every nation are dying of starvation and diseases and fear for their lives because of global warming and major catastrophes, they will do what the public has been proven to do in times of great peril. They will beg for their government to step in and do something. "66% of United States residents' public water is fluoridated. It is known to have tremendous effects on bone cancer, joint problems, bone weakness, lowered estrogen and testosterone levels, and dental fluorosis, which is yellowing of the teeth and pitting in the enamel. Wouldn't it make more sense to enhance public water with vitamins which are meant to be ingested to promote overall health, rather than putting such a toxic chemical in our water with a bogus explanation that it will improve our dental health? We now know that fluoride causes more dental problems than it solves. Something doesn't seem right about this. Do you honestly believe that these companies care deeply enough for the people to spend large amounts of their own money to fluoridate public water when the people already purchase their own toothpaste? But there's a difference between toothpaste and drinking water. We don't ingest toothpaste. If you go to any hardware store and look at any rat poison product, you will only find one ingredient: sodium fluoride. It is the most toxic ionic molecule outside of potassium dichromate. Now Dannon, along with other companies, have begun fluoridating bottled water. It is becoming increasingly difficult to get away from. And the fact that fluoride is also used in many prescription antidepressants shows that it eliminates aggression and motivation in people. Fluoride, to my knowledge as a physician, has absolutely no biological benefit whatsoever. But one of the significant things is that the Russians carried out all sorts of experiments on the people living in the Gulag. One of them, of course, was to fluoridate the water. Why? If you fluoridate the water, why people are not as aggressive as they ordinarily would be. In fact, what is the active ingredient in Prozac that is so widely distributed in America today? Well, it's a fluoride compound. And now, we are finding that public water nationwide is showing up with arsenic, lead, cadmium, and thermonium, which is a radioactive form of lead. Cancer, lowered sex drive, birth defects, sedation, and brain defects. Does this not sound like a wonder drug for anyone aiming to control a population? It's quite astonishing, Paul, the degree to which environmentalists have not been educated about fluoride. You know, people have an unconscious trust in their doctor or their dentist, and if you can persuade
doctors and dentists that fluoride is safe and good, then you're able to reach the rest of the nation. People believe they're doctors and dentists, and that was a way of promoting fluoride for Bernays. Fluoride was killing their cattle, destroying their crops. Fluoride given to rats had produced bone cancer and liver cancer, and that those results had been doctored to make it look as though fluoride hadn't caused as much cancer. The pattern that we saw, it typically is what we see with other neurotoxic agents that are well known to cause a hypoactivity or a memory problem or an IQ problem. When I first presented the results of these studies, one of the individuals sitting and listening to the results, he says, "Do you have any idea what you're saying?" And he says, "You're telling us that we're reducing the IQ of children." And basically I said, yes. Να πούμε στον κόσμο τι είναι αυτή η οδηγία για τα παραδοσιακά φαρμακευτικά προϊόντα φυτικής προέλευσης που θα μπει τον Ιούνιο, νομίζω, σε 1η Απριλίου φέτος. Του 11, τώρα. Ναι. Μάλιστα. 1η Απριλίου. Επίκειται. Λοιπόν, τι είναι αυτή η οδηγία? Η οδηγία αυτή τη στιγμή ισχύει μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την Αγγλία. Ασχέτως η Αγγλία έχει προβάλει κάτι αντιρρήσεις αρκετές από το 2006-2004 που ψηφιστήκαν αυτοί οι σχεδιασμοί, γιατί δεν μπορεί να τους πω νόμους, γιατί δεν μπορεί να ψηφίσει ένα πράγμα το οποίο δεν ισχύει στους φυσικούς νόμους. Αν πούμε ότι η υγεία, οι ανθρώπινοι υπόκειται σε φυσικούς νόμους ελέγχου διατροφής, και τη στιγμή που κατασκευάζεται ένας ανθρώπινος νόμος, δεν μπορεί να είναι νόμος, η οδηγία, η οποία αντιβαίνει τους όρους των νόμων φύσεως περί διατροφής, δεν μιλάμε για πράγματα άγνωστα, παρόλα αυτά, αυτοί οι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2002, 2004, 2006. Το χτίσανε σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Πάντα αγωνιζόμενοι για την υγεία και το καλό του πολίτη. Πάντα. Αυτοί οι νόμοι χρησιμοποιούνται μέσα από τον κώδικα Alimentarius, αλλά ο κώδικας Alimentarius είναι ένα παγκόσμιο θέμα και πρόσφατα μπήκε ακόμα και το Αζερβαϊτζάν μέσα και είναι αυτή τη στιγμή 185 χώρες που ανήκουν στον κώδικα Alimentarius, τον έχουν ενσωματώσει στα νομικά τους συστήματα. Και εμείς. Καλά, εμείς είμαστε από τους πρώτους. Όχι, το λέω για τον κύριο Λουέρντι, τους άλλους υπουργούς, τους βουλευτάς, τους πράσινους, του Πασόκ που είναι αμφιβάλλω ένας βουλευτής που δεν έχει ασχοληθεί, που και να έχει ασχοληθεί με το θέμα, δεν θα μπορεί να απαντήσει γιατί, πότε και ποιοι ψήφισαν, ποιοι ήταν οι άνθρωποι, ποιοι άνθρωποι ψήφισαν αυτό το θέμα, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, δεν έχουν ονόματα. Είναι επιτροπές και αποφάσεις επιτροπών. Μα περνάνε αυτό σημεία Α, δηλαδή δεν τα συζητάς καν. Εγκρίνεται. Τώρα, η 1η Απριλίου του 2006 έδωσε στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5 χρόνια να κατοχυρώσουν, όταν χρησιμοποιούν ένα φέψιμο, ένα φυσικό προϊόν, ένα βότανο, να είναι κατοχύρωση κρατική. Δεν ξέρω αν η Ελλάδα κατοχύρωσε το τσάι του βουνού ή το χαμομήλι μας, αυτά τα λίγα. Αυτά που έχουν εγκριθεί μέχρι τώρα είναι 183 διαφορετικά προϊόντα, φυτικά προϊόντα, 183. Από τα χιλιάδες που χρησιμοποιούνται και σαν βελτιωτικά, όχι σαν φαρμακευτικά ξεκάθαρα, χρησιμοποιούνται όπως όλοι ξέρουμε το τσάι του βουνού ή οτιδήποτε, τη ρίγανη, τέτοια απλά πράγματα. Αυτά τα 183. Αυτό που ενδιαφέρει το παγκόσμιο σύστημα για τον ελληνικό χώρο, και γι' αυτό και ο βασικός επίτροπος είναι Έλληνας, κ. Βασίλης Μαθιουδάκης, ο οποίος θα φέρει σε πέρας αυτό το γεγονός τώρα, και όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης, οι άλλες χώρες παρακολουθούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να δούνε πώς θα το θέσουμε όλο αυτό το θέμα του ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πώς θα ελέγχει, δηλαδή θα ελέγχει η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον τη χρήση του χαμομηλιού? Καταρχήν απαγορεύεται, από 1η Απριλίου απαγορεύεται να χρησιμοποιούμε οτιδήποτε σαν εμπορεύσιμο είδος το οποίο δεν έχει κατοχυρωθεί. Αυτά που έχουν κατοχυρωθεί, τα 183, αν είναι το τσάι του βουνού, αν είναι το χαμομήλι μέσα, θα μπορούμε να το έχουμε στο κατάστημα. Αν δεν είναι, κόβεται. Για να μπει ένα προϊόν μέσα στη χρήση, θα πρέπει να κάνουμε, οποιοδήποτε θέλει να το χρησιμοποιήσει, ένας παραγωγός
π.χ. στην Πελοπόννησο, που έχει ένα αφέψιμο αυτό. Για να το χρησιμοποιήσει, να το εμπορευτεί, πρέπει να κάνει αίτηση στην Πάρμα της Ιταλίας. Εκεί είναι το μόνο εργαστήριο από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα δώσει τις διευκρινήσεις, μακροχρόνιες, κλινικές έρευνες, πανάκριβες. Ποιος θα το κάνει? Αυτό. Το οποίο τι σημαίνει? Τα επόμενα 2-3 χρόνια θα σταματήσει. Ας πούμε, ορισμένοι χρησιμοποιούν το δεδρολίβανο για να. Αν δεν έχει κατοχυρωθεί. Τα λύπη. Αν δεν έχει κατοχυρωθεί, δεν μπορεί να το εμπορευτεί κανείς. Δεν θα βρίσκεις δεδρολίβανο. Δεν μπορεί να το εμπορευτεί κανείς. Το μαζεύεις μόνος, το ξεραίνεις κλπ. Αν το μαζεύεις μόνος σου και το ξεραίνεις μόνος σου, δεν τους ενδιαφέρει, γιατί αυτοί, φανταστείτε τώρα 5 εκατομμύρια στην Αθήνα ανθρώπους. Ποιος ξέρει να βγει έξω να βρει δεδρολίβανο? Το να πάνε 5-10 άνθρωποι ή 5-10.000 άνθρωποι δεν είναι το πρόβλημα. Δεν θα μπορείς να το βρεις σε αυτό που λέμε στα καταστήματα. Δεν υπάρχει. Στα καταστήματα δεν θα υπάρχουν. Και όχι μόνο αυτά, είναι πολύ πιο βασικά στοιχεία του ελληνικού χώρου, ενώ όχι μόνο σαν αφέψιμο, αλλά σαν καθαρή ιατρική παράμετρος χρήσεως ουσιών, τα άγρια βότανα της Ελλάδος. Υπολογίζουμε γύρω στο 70% της παγκόσμιας παραγωγής φυτικής προέλευσης ουσιών προς χρήση για προβλήματα υγείας. Το κόστος είναι ελάχιστο να τα παράγεις, γιατί είναι φυσικά προϊόντα. Η χρήση τους, άμα το χρησιμοποιήσεις σε εκχύλισμα και το πακετάρεις όλη αυτή τη διαδικασία των φαρμακευτικών εταιριών, ανεβαίνει 1000 φορές απάνω η αξία. Ένα στρέμμα ελληνικής άγριας φύσεως, ένα βουνό, ρε παιδί μας, πούμε, στον Πάρνονα ή στον Ταΐγετο, ένα στρέμμα απλό μπορεί μια φαρμακοεταιρεία με τις έρευνες που έχουμε κάνει να βγάζει περίπου 20.000, από 10 με 20.000 ευρώ το χρόνο, κάθε χρόνο. Αυτό είναι η πράσινη ανάπτυξη. Η πράσινη ανάπτυξη. Αυτό που έρχεται δηλαδή. Ναι, αλλά εδώ τίθεται το άλλο θέμα. Οι περιοχές Natura της Ελλάδος, 23% της χώρας. Δεν υπάρχει στον πλανήτη άλλη χώρα πάνω από 3 με 4% Natura έδαφος. Γιατί εμείς έχουμε 23% Natura έδαφος προστασίας? Τόσο πολύ πλούσιοι είμαστε και το ξέρουμε. Ή τόσο πολύ προσεκτικοί στη φύση μας να μην την καταστρέψουμε? Είμαστε. Έχεις και μια ιδέα ότι είμαστε τόσο πολύ ευαίσθητοι? Δεν το βλέπω. Λοιπόν, το 23% Natura είναι ρεζερβέ οι περιοχές δηλαδή. Είναι ρεζερβέ για να περάσει εκεί που είπαμε, στα χέρια αυτών που είπαμε πριν. Από τον Απρίλιο και μετά. 1η Απριλίου και μετά. Τώρα θα αυτό περάσει. Που λέγαμε κατασχέσεις δηλαδή ακινήτων. Πηγαίνει κατάσχεση και δεν πηγαίνει κατάσχεση, θα σου πει άλλο είναι πολύ άσχημη λέξη, θα σου πει θα στο πάρω γιατί μου χρωστά, θα κοίταξε, δεν στο παίρνω, αλλά θα το πάρω να το χρησιμοποιήσω για να βγάλω το χρωστούμενο. Μάλιστα. Οι φαρμακευτικές εταιρείες. Ναι, δηλαδή οι Εβραίοι. Δεν το λέω. Οι χιτλερικοί. Υπήρξε μια συνάντηση κάποιες δεκαετίες πριν, κάποιας κόρης κάποιου Εβραίου πρωθυπουργού που πέρασε από τη Μάνη και διευκρίνησε όλα αυτά θα είναι δικά μας σε λίγο. Σε προσωπική μου, με προσωπικό έτσι γνώρισμα. Λίγο τώρα σε τέρμινα το είπε. Ναι, αλλά με το πρόγραμμα. Πάλι με χρόνια με καιρούς, Ναι. πάλι δικά τους θα είναι. Εδώ τίθεται το μεγάλο θέμα και αυτό είπα προηγουμένως ότι μέχρι το 2017 με τη συνθήκη της Λισαβόνας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να έχει αποφασίσει 14-17 τις αιτίες των ασθενειών. Αυτοί οι κώδικες συμπεριφοράς περί φυτικού προέλευσης φαρμάκων, να το πούμε έτσι απλά, θα περάσει, η έρευνα υπάρχει ήδη, είναι ήδη γνωστά και αυτό ξέρω εγώ, το ξέρω αυτή. Θα περάσει τεχνικά από τις φαρμακοεταιρείες, θα πει, ναι, ξέρουμε, θα το μάθουμε. Το 14-17 αποφάσισε Ευρωκοινοβουλίου με συνθήκη Λισαβόνας αιτίες ασθενειών και θεραπεία. Και εκεί θα περάσει πλήρως όλη η χρήση. Από ενδιαφέρον για την παγκόσμια υγεία. Για τον άνθρωπο. Πάντα. Για τον άνθρωπο. Τώρα, ο κώδικας Alimentarius είναι ένα άλλο στοιχείο. Αυτό που λέμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν γίνεται παγκόσμια. Και μετά θα επεκταθεί. Μετά θα δούνε πώς θα γίνει παγκόσμια. Πώς θα γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι διεξόδους, τι προβλήματα θα προκύψουν και οτιδήποτε άλλο. Ποιες χώρες θα αντιδράσουν. Βλέπονται ποινές, δηλαδή πας φυλακή επειδή. Αν μια μητέρα δώσει χαμομήλι σε ένα παιδί το οποίο δεν έχει περάσει από φαρμακοβιομηχανία, ναι, είναι κατηγορούμενη. Ναι. Δηλαδή πάει και εντός του σπιτιού πλέον. Εντός σπιτιού, ναι. Εντός σπιτιού. Γιατί πάει? Γιατί αν οι αντιδράσεις είναι σε ευρύτερο μεγάλο πληθυσμό και θα πει ότι εγώ, ποιος, ο παραγωγός, ο έμπορος, ποιος θα πουλήσει το χαμομήλι? Άλλος ξένος δεν μπορεί να το κάνει, να το εμπορευτεί. Αν το εμπορευτεί, αν το κάνει μόνη της μαμά, η τάδε μαμά το κάνει μόνη της. Πάει και μαζέψει χαμομήλι. Πάει και μαζέψει χαμομήλι. Πολύ εύκολα θα μπορεί να δαντιστούν κάποιες ουσίες παραπλησίως και να έχουμε κάποιους θανάτους στα παιδιά. Από χαμομήλι απλώς που μάζεψε η μαμά που είπε δεν ξέρει. Γιατί μαζεύει που μαζεύει. Καλά, εντάξει. Αυτό δεν είναι τόσο. Αλλά. Λέμε τώρα. Αν οι αντιδράσεις. Αυτό θα την κατηγορήσουν. Ότι έπαθε το παιδί σου που θα μπορούσε να πεθάνει με αυτό που έκανες. Ακριβώς, γιατί δεν ξέρεις πού πηγαίνεις. Το πρόγραμμα Natura. Δεν είναι ειδική. Δεν είναι Εβραίοι φαρμακοποιοί. Ακριβώς. Φαρμακοπαραγωγή. Ακριβώς. Τώρα ο κώδικας Alimentarius είναι διαφορετικό θέμα. Αυτό με τη χρήση της θεραπείας ουσιών δεν είναι μόνο τα βότανα.
Συμπληρωματικά στοιχεία. Το μαγνήσιο. Σαν ιχνοστοιχείο που μπορεί να το πάρει σε μεγαλύτερη δόση όταν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Και από τρόφιμο. Ή από συμπλήρωμα, διατροφικό συμπλήρωμα. Αυτά θα απαγορευτούν. Γιατί θα απαγορευτούν? Οι δοσολογίες που δίνει ο κώδικας Alimentarius είναι 15% της ήδη συνιστόμενης. Δηλαδή τώρα ήδη είναι 500 μιλιγκράμμ. 500 μιλιγκράμμ είναι το 1/5, 1/6 των αναγκών όταν έχει κάποιο πρόβλημα. Λέμε βιταμίνη C, παραδείγματος χάρη. Αν έχει πρόβλημα, θες 4.000, 3 με 4.000 βιταμίνη C για κάνα μήνα. Όταν έχει πραγματικά προβλήματα, είτε καρκίνο, είτε μολύνση, είτε οτιδήποτε άλλο. Η συνιστόμενη δόση είναι 600 μιλιγκράμμ τώρα, 500-600 μιλιγκράμμ. Αυτό κατεβαίνει στο 15% με τον κώδικα Alimentarius. Δηλαδή 65-70 μιλιγκράμμ βιταμίνη C δεν φτάνει ούτε για ένα φτένισμα. Παρ' όλα αυτά, αυτή θα είναι η συνιστόμενη δόση με τον κώδικα Alimentarius. Άρα δεν θα μπορείς να γιατρευτείς με τίποτε. Μόνο με τα δικά τους φάρμακα. Μόνο με τα δικά τους φάρμακα. Τι γίνεται όμως, τα δικά τους τα φάρμακα κοστίζουν πάρα πολύ και είναι παραγόμενες ουσίες και ελέγχου. Ουσίες ελέγχου. Περιλαμβάνονται και τα μεταλλαγμένα στον κώδικα. Ο κώδικας Alimentarius θα δώσει την ελευθερία χρήσεως ακόμα και του DDT που έχει καταργηθεί εδώ και 30-40 χρόνια. Μάλιστα. Δίνει ελευθερία χρήσεως την συνθετική ορμόνη του αγελαδινού γάλακτος. Και τώρα το τελευταίο ήταν η ανακάλυψη, εντός εισαγωγικών ανακάλυψη, μεταλλαγμένο κοτόπουλο, ένα γονίδιο σε ένα κοτόπουλο μεταλλαγμένο, το οποίο το έκανα στην Αγγλία, το οποίο μολύνεται από τον ιό της γρίπης, αλλά όταν το φας αυτό το κοτόπουλο δεν σου μεταδίδει τον ιό. Καινούργια ανακάλυψη στην Αγγλία. Ασφάλεια. Ακριβώς. Για τα Kentucky Chicken. Ακριβώς. Και το τι σημαίνει όμως? Ότι εσύ εδώ σε ένα χωριό στην Ελλάδα δεν μπορείς να έχεις δικό σκοτέτσι το οποίο δεν θα είναι το μεταλλαγμένο κοτόπουλο, το οποίο δεν θα προσβάλλεται από τον ιό της γρίπης, αλλά δεν θα το μεταφέρει στον άνθρωπο. Γιατί αν δεν έχεις μεταλλαγμένο σπόρο καλαμποκιού από τη Μοσάντο. Ακριβώς. Τώρα η μεταλλαγμένη πατάτα είναι μεγαλύτερο θέμα στην Ελλάδα. Ο κύριος Πρωθυπουργός το υπέγραψε πριν κάτι μήνες, τη μεταλλαγμένη πατάτα, ειδικώς για την Ελλάδα, όχι για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο η Ελλάδα το χρησιμοποιεί, τη μεταλλαγμένο σπόρο πατάτας. Αλλά το θέμα ότι προκαλεί στα ελληνικά χειρίδια που έγιναν οι έρευνες και υπάρχουν αυτά καταγραμμένα στα βιβλία και στην έρευνα, προκαλεί γενετικές μεταλλάξεις στα ελληνικά χειρίδια μετά τη 2η-4η γενιά, τα ποντικάκια με 3 πόδια ή 5 πόδια τελείως από αυτή τη μεταλλαγμένη πατάτα, η οποία στην Ελλάδα καλλιεργείται παντού. Τα μεταλλαγμένα κρέατα, ήδη οι Εγγλέζοι μας είπαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από τα μεταλλαγμένα κρέατα. Ναι, κίνδυνοι. Γιατί θα παράγουν μεταλλαγμένα μοσχάρια. Δεν ξέρω για αρνάκια. Γουρούνια και μοσχάρια πάντως σίγουρα. Το γουρούνια οπωσδήποτε. Και τα μοσχάρια οπωσδήποτε. Και είπαμε το αγελαδινό γάλα αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο 1 προϊόν ασθενειών του πλανήτη. Αν και οι ντόλοι που ξεκινήσαν ήταν κατσίκα. Αλλά... ναι. Δεν ξέρω αν έχουν στο μάτι τα κατσίκια μας. Τα κατσίκια μας τα έχουν στο μάτι, αλλά τι λέει η κατάσταση όλη. Αν θέλω να ελέγξω ένα χώρο, δεν τον ελέγχω με τα πολύ παραδοσιακά που έχει δυσμενείς αντιδράσεις. Θα το χρησιμοποιήσω λίγο παραπλήσια μέχρι να ξεχαστεί το γεγονός. Να ξεχαστεί από τις καινούργιες γενιές, η οποία η καινούργια γενιά των παιδιών βομβαρδίζονται στη τηλεόραση με μια εικόνα καταστροφική και αυτή τη στιγμή στη Γαλλία θα το άκουσες για τις αυτοκτονίες, 4 αυτοκτονίες παιδιών, τα οποία επέφεραν από ζάχαρο και δεν μπορούσαν να φάνε ένα σοκολατάκι γλυκό και πήδηξε από τον μπαλκόνι το παιδάκι 11 χρονών, το οποίο είχε ζαχαροδιαβήτη. Υπάρχει εκτίμηση για το πόσα δισεκατομμύρια άνθρωποι θα πεθάνουν από τις ασθένειες που θα προσφέρει ο κώδικας? Και θα μπορεί μέσα σε μια δεκαετία, αν δεν υπάρξει αντίδραση, έντονη αντίδραση, μέχρι και 90% μείωση του πληθυσμού μέσα σε μια γενιά. Δηλαδή σε μια γενιά. 90% μείωση του πληθυσμού. Θα μου πείτε, δεν θα το βλέπει, δηλαδή ποιος θα καθίσει να συμμετάσχει, έστω και αν είναι κλητήρας, δηλαδή δικαστήριο, αεροπαγίτες, κάποιοι άνθρωποι, ποιοι θα αντιδράσουν? Ναι, αλλά τα ρομπότ δεν τρώνε. Αυτοί που είναι οι επιλεγμένοι θα έχουν δική της διατροφική αλυσίδα να χρησιμοποιούν. Άρα, για να πούμε, σε αυτούς οι οποίοι θα είναι να ζήσουν θα τρώνε διαφορετικά. Ναι. Αυτοί που είναι για να πεθάνουν θα αντικατασταθούν από μεταλλαγμένους ανθρώπους. Γι' αυτή υπάρχει η έρευνα για να παράγουμε κλωνοποίηση και οτιδήποτε άλλο. Να, αυτά τα επειδή... Τα λένε στις ταινίες τους, είναι τόσο... Εξηματική κιόλας. Ναι, σου βλέπουν το μέλλον που στο δείχνουν κιόλας. Στο δείχνουν, ναι, για να εξοικειωθείς με αυτό. Ακριβώς. Και αν η αντίδραση στο μέλλον, αν η αντίδραση στο γεγονός είναι όπως προσπαθούμε κι εμείς έτσι μέσα στην κοινή ομιλία καθημερινώς να πούμε σε μερικούς ανθρώπους τι γίνεται, και η αντίδρασή τους είναι εντάξει, μωρέ, και άμα τι έγινε τίποτα, θα ησυχάσουμε κιόλας. Μερικοί. Τους ανθρώπους δεν τους βλέπουν στην Αμερική που έχουν πριστεί όλοι? Αυτή τη στιγμή στην Αμερικανική Ήπειρο οι γυναίκες είναι 60% άνευ κάθε γονικής, έτσι, ευγονικής κατάστασης. Το 60% των γυναικών δεν μπορεί, δεν έχει παιδιά καταρχήν, είναι ανήπαντρες και είναι στα Προζάκ. Τελειώσαν.
Το περίφημο ναι, αυτό το φάρμακο που είχε ο Μελ Μπρούξ. Prozac. Ναι, το Prozac. Αυτό. 60%. Πάρε για όλους. Θυμάσαι εκείνη τη σκηνή που λέει δώσ' του Prozac. Προς του Prozac. Όλοι Prozac με τις κούφτες. Αλαφουζόλ δηλαδή. Πώς λέμε εδώ. Αλαφουζόλ. Μερικές οι αντιδράσεις. Οι αντιδράσεις έγιναν 2-3 έτσι στο Αγγλικό Κοινοβούλιο. Αντιδράσεις των βουλευτών, επειδή ήμουν στον κώδικα και κυρίως στην ευρωπαϊκή χρήση του κώδικα, όχι του κώδικα Alimentarius, γιατί εκεί δεν μπορεί κανείς να αντιδράσει. Εκεί είναι Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και Παγκόσμια Οργάνωση Τροφίμων. Κανένας βουλευτής, τίποτε δεν αντιδράσει στο. Γιατί δεν μόνο μπορεί το Ελληνικό Κοινοβούλιο να πει: εγώ αποσύρωμαι από αυτή την σύμπραξη. Για να βγάλει τη χώρα από μέσα, από τον κώδικα Alimentarius, το Ελληνικό Κοινοβούλιο, οποιοδήποτε κοινοβούλιο χώρας, δεν θα μπορεί να εισάγει, να εξάγει, να διακινήσει κανένα προϊόν διατροφής. Τελείως. Θα είμαστε αυτάρκες. Είμαστε. Εισάγουμε. Θα γίνουμε. Γιατί πρέπει να εισάγουμε. Εισάγουμε 60% της τροφής. Πασατέμπο Τουρκίας. Όχι. Εισάγουμε 60% της διατροφής του ελληνικού πληθυσμού σήμερα. Γιατί κλείσαμε τα χωράφια. Ακριβώς. Τα οποία θα τα πάρουν οι άλλοι για άλλους λόγους, για άλλη χρήση. Άρα το πρώτο βήμα εθνικής ανεξαρτησίας είναι. Παραγωγή τροφής. Αν δεν έχεις παραγωγή τροφής, είσαι χαμένος από χέρι προτού καν ξεκινήσεις. Now, that's a piece of the battle. Tell George. We will tell George, but I don't think he's going to be relevant by the time we tell him. So that's a piece of it, but that's not going to save our lives right now, because do you know, picture in your mind a wasp or a bee trap where the insect voluntarily goes down the funnel and then can't get up out of the trap again? That's Codex. A regular law can be overturned, it can be repealed, it can be corrected by another piece of legislation. But once we become Codex compliant in any area, as long as we're members of the WTO, it can never be repealed because we have lost the sovereignty to become un-Codex compliant as long as we're in the WTO. So it's like going down that funnel and not being able to get up out of it. So it's very important that we make sure that we do not become Codex compliant. But then we'll be hit with all those big trade sanctions and the country will be destroyed economically, right? No. Remember surprise? One of the principles of war? Remember mass, where you take your strength and put it against the enemy's weakness? Well, here's what we've done. We have a team of lawyers who have spent hundreds of hours with us pro bono. These are good guy lawyers. These two gentlemen and we have spent hundreds of hours studying Codex, understanding its weaknesses, a lot of weaknesses, and constructing a strategy which will take the sucker down. It will take it down. But I need you. You are people that other people come to for information about safe, healthy food and nutrients. You are ready-made dissemination points. You are the 1,000 million, 100 million points of light. Here's what is happening. Every country in the world has to be Codex compliant in order not to get hit by WTO trade sanctions, as I told you, if they're members of Codex in the WTO. And there are a few countries that are not, but I guarantee you they're not of any major significance. So, the question is, what does Codex compliance mean? Well, most people, most countries, most legislators believe that it means they have to adopt as their national standard on that particular subject what Codex ratified. But that's not the case any more than we're in the WTO. That's not the case either. What it means is that the format, the issues, and the subjects covered by a Codex guideline, standard, or regulation have to be addressed in the country's guideline, standard, or regulation on the same topic. So, what we have done is create the first of many
alternative Codex guidelines. You can go to our website, www.healthfreedomusa.org, and you will see a little button on the upper right-hand side that says, Sign the Citizens Petition. Now, to briefly digress, a citizen's petition is not like a grocery store petition that you sign and you bring to somebody and you say, I have 200,000 signatures, and they dump it in the wastebasket, because in their mind, it's one signature, you and your friends wrote 200,000 names. No, it is a legal challenge to the policy of the United States government on Codex. It's called a citizen's petition. It's a legal challenge. We're suing the United States government, saying what you're doing is illegal, folks. Let us tell you how. We want hearings of fact. We want redress. We want correction. If we get what we want, that's dandy. If we don't get what we want, we have gone through a process called exhausting administrative remedies. We have made the case ripe for court. Okay, so I need you and everybody you know to sign the citizen's petition saying this is a bad policy, en masse. And you do this on the web, and you'll see the instructions, and we present the thousands and thousands and thousands of actual physical pages that we print out with people's signatures to the U.S. Codex Office and to the FDA, and they don't like that at all. But that's okay. However, this time, this is the Second Amendment of the citizen's petition that we're asking you to sign. This time, the revised vitamin and mineral guideline is part of it. It's part of the lawsuit saying this needs to be U.S. policy. The more voices that say, this is what I want, and you work for me, Mr. and Mrs. Bureaucrat and Mr. and Mrs. Congressman, Mr. and Mrs. Senator, the more voices, the more weight. So step number one is read and sign the citizen's petition. Step number two is disseminate the information, the web link. Tell everybody you know. Put it out in your office. Get your patients, your friends, your neighbors, your suppliers to sign the citizen's petition. And your suppliers, the companies that you use, are going to tell you that you're out of your minds. They will tell you that Codex is not a problem. And they will tell you, anybody here have a dog? Okay. Dog owners know that you ask a dog to heel, sit, down, stay. That's Codex in this country and worldwide. Because the more people who are in Codex coma, the less trouble they have getting this through. So the NNFA, anybody here ever heard of the NNFA? Everybody. Everybody's heard of the NNFA. Did you know that the members of the NNFA are not just health food stores and manufacturers, but include companies with names you may have heard? Pfizer, Merck, Monsanto, Bayer, BASF, Archer Daniels Midland, Chemet, Eastman Chemical, I could go on, GlaxoSmithKline Wellcome, Wyeth Arrest, you get the idea. Why? Because after DSHEA was passed and the nutrient business burgeoned, the pharmaceutical folks said, and they're not dumb, said there's gold in them nar pills. And they bought the means of production of many, many, many companies, and they bought the companies themselves. So they're in the nutrient business. What better way to kill the nutrient business, which is not nearly as profitable as the toxic chemical drug business, than to take it over? Works every time, right?